passed in a very surreptitious manner like they did, we promised to go to court, to petition court. Here we are today. Of course, it's taken a bit of time because we needed to wait for the gazettement of this law, which took a bit of time and so on. So anyhow, we got set, and here we are filing this petition against this law. There's numerous issues that are of concern, but key of them are three. Number one, the Supreme Court did rule saying civilians have got no place under military courts. Now, for Parliament to pass a law to try and do away with a decision of court, that goes against the Constitution, Article 92. So that's number one. Number two, in passing any law, it's got to be consultative. Our laws provide for how that gets to happen, our rules of procedure and so on and so forth. This law was not consultative. The first reading was today, then the invitation went out that very day saying all stakeholders come tomorrow morning and no one will be accepted beyond that day. You don't do that, because if the law is good, allow for adequate consultation. That did not get to happen. Number three, this law was passed without quorum. Now, of course, our colleagues in the NRM have got the numbers they require even for quorum. But like they normally do, this time they did not do adequate mobilization because they thought we were going to stay in the house. To their shock, last minute, we moved out of the house as the opposition. The numbers that remained there did not amount to quorum. And the law is very clear. The law, any law has got to be passed with adequate quorum. So those are the key issues, among others, that we are challenging. We are hoping that the Constitutional Court will look at all these matters because it's been settled law by none other than the Supreme Court of the land. These victims that we are with here today have been waiting for justice. The Supreme Court said, look, either release these people or take them to civilian courts. That happened for a few of those who were before the military court, not for all of them. We don't know why there has been all of that delay. So anyhow, our hope is that the courts will give us justice on this matter. We are coming back to the courts simply because it is court, the Supreme Court, that said civilians should be kept away from military courts. So we are hoping that the courts of law in this country will stand up for their own and fight for their space. Because what happened is a violation of a decision of court. So this is beyond us, political actors and the victims and so on. We are saying court, unlike all other times, now you are the one on the spot. You passed a ruling, the highest court of the land. It's been violated by all and sundry. Please don't just look on. Fight for your space as one of the arms of government. To etteeka lino erya Updf Amendment Act bwe lyayisibwa twakyogera lunye nti tujja genda mu kkooti. Tutuno leero. Of course tuluddewo kubanga twali tulinze etteeka lino liteekebwe mu lupapula lwa gavumenti oluyitibwa gazeti. So anyway, ebyo ne biggwa kakati tutuno tutaddeyo petition nga tugamba ensonga ziringa 3 nyingi naye ez'enkizo ennyo ziri 3. Essatu ezo okusookera ddala kkooti ensukkulumu mu ggwanga yavaayo n'egamba nti abantu ba bulijjo tebalina tutwalibwa mu kkooti ez'amagye. Oba zizza musango ki etteeka amateeka gaffe gakirambika nti abantu abo basobola okukozesebwa mu kkooti za bulijjo. Kakati ekyo kyamenyebwa kubanga Paalamenti yayisa etteeka erikontana ne ssemateeka kubanga kkooti ensukkulumu yali eyisa ekiragiro ekyo. Kakati Paalamenti otunootya n'oyisa etteeka erigezaako okuggyawo ekyo kkooti kyeba esaze. Ekyokubiri, etteeka lyonna nga liyisibwa walina okubeerawo okwebuuza kyekiyita consultation. Ekyo tekyakolebwa kubanga abantu amabalowa gabatuukako ssaawa 3, jangu ssaawa 3 kitundu, ate tetusukka leero. Etteeka bw'oba ogamba nti ddungi nnyo, lwaki obeera oli papya? Kikyoba okwesa, kikyobeera okukusa. Ekyokusatu ate nga nakyo kyangizo, tewaaliwo ennamba ezeetaagisa okuyisa etteeka lyonna, kituyita quorum mu Luzungu. Bannaffe abali ku ludda olwa NRM balina ennamba ezebeetaaga mu kaseera konna
kuyisa etteeka lyonna naye kola olunaku tebakola mobilization emala kubanga baali bamanyi nti naffe tujja kubeera mu house nga tutudde naye of course bagenda okulaba nga tufulume tumaze okugaa nti kakati muganye okutambulira ku mateeka tetugenda kwetaba mu kumenya amateeka ne tufuluma enamba ezasigala mu parliament mu kaseera ako zaali tiziweza quorum at all. So katusuubira nti kooti ejja kutunula mu nsonga zino. Ffe tugamba nti kino tekiri just kuffe ng'ekibiina Olivia Lutaya, Maama Kitwali, Bakumayo n'abalala bangi abakoseddwa kooti y'amagye. Tugamba nti kakati kooti guno mukisa gw'olina okwerwanako kubanga ekyakolebwa weewaawo kitukosa naye ate kisinga kukosa kooti. Kooti ensukkulumu yayisa ekiragiro ekyo ne kivoolebwa. Kakati tugamba kooti bannange tutuula butuuzi ng'ekiragiro kye wayisa kivoolebwa. Katusuubire nti kooti ejja kuvaayo ekkaatirize ekituufu era nga kooti ensukkulumu bwe yayisa enteeka eyo.